the diabetes diet debate. What works, what doesn't works. Now I call upon Farooq Anna on stage, please. Dr. Farooq, please introduce the panelists. Yeah. Dr. Hariharan on stage, please. Dr. Premkumar, Dr. Senthilvelu on stage, please. So I am very glad in introducing Dr. A. Senthilvelu sir, MBBS MD General Medicine, Senior Consultant Physician and Diabetologist in Maruti Medical Center and Hospitals, Erode, Tamil Nadu. Completed his MBBS from Kilpack Medical College and MD Internal Medicine from MMC. He holds the position of Secretary, API Branch Erode, has nearly 3 decades of clinical experience and expertise in the field of treating diabetes. Faculty member for diabetology courses by PHFI and IDF. Conducts frequent disease awareness programs for patients and public. Published books on diabetic patient awareness in Tamil. Invited as faculty at conferences and scientific meetings. Part of several key clinical trials as principal investigator in Landmark and ATOS. EC member in TNAPI since 2018. Vice chairman from 2024. Welcome you, sir. Sir, introduce panniக்கிறேன். Next slide. Dr. V. Hariharan, MBBS MD, Biochemistry, MD in Biochemistry, and he has done advanced course in medical education. Currently working as Associate Professor of Biochemistry in Karpagam Medical College, Coimbatore. First doctor to advocate paleo diet to his clients in 2016 and have consulted more than 17,000 people worldwide for paleo diet in his Sri Balaji Clinic, RS Puram, Coimbatore. Currently pursuing PhD in effectiveness of paleo diet in metabolic syndrome and has published more than 10 papers. Has huge fan following in social medias and also a renowned public speaker. Third person, Dr. A. Premkumar, MBBS MD in General Medicine and DM in Endocrinology. Director of Diaplus Multispeciality Hospital, Salem. Sir has given academic contributions and publications, 222 publications in his name. 222. Yes, sir. Authored 4 chapters in textbooks. Special interest in pediatric endocrinology, type 1 diabetes mellitus and metabolic bone disease. He is an organizing secretary in Trendo 2018 and PET Trendo 2023. We welcome you, sir. First, I would like to invite Dr. Senthilvelu, sir, to give a speech. IMA Wellness Conclave Chairman Dr. Arun and all the moderators and my co-panelists. Welcome you all. After all the debate and all the various aspects of paleo and other things, a short brief about how to go with the recommended dietary guidelines for diabetes. So it's just a simple, we all know that diabetes is increasing, the prevalence worldwide it is quite increasing. In India it's 100 million, 68% we are projecting more and more. So with this context, how to control diabetes with the regular drugs, monitoring, regular follow-up with that, the dietary guidelines play a major role in bringing all into a better platform. With diet, drug and A1C control, this helps blood sugar regulation. When you have a good diet control, A1C control and all put together, complications can be minimized. So all in a nutshell, we incorporate regular monitoring, bringing them with good control, and diet also plays a role in making them possible. So patient education awareness is now much, much better. Where 20 years before, we all treated with drugs and tests and just a simple modification. Now with various awareness, Instagram and other social media, TV, they have much awareness, but where to put into practice is a real problem. So definitely awareness program, medication efficacy, newer medication, modification, uptitrate, all bring into a better control with major key factors we have to again and again look into whenever the control is not there. We start with the focus on non-starchy vegetables like green leafy vegetables, broccoli and other cabbage. Along with that, what is the protein content they take, like lean animal protein as well as the plant-based protein. Quality of carbs, which we are talking from morning. So what is the type of carb, whether high carb, low carb, how it contains. So all these modifications bring into better control. With whenever possible, we try to minimize the sugar content. See, almost the added sugar should be less than 25 grams per day. Healthy fats like animal fat or vegetable fat, oils. So processed food try to minimize to the
lowest possible. So less processed food, water or zero calorie. Whenever you want to take beverages, it should be very low calorie, including the water-based one. So with that, the diet plate method is very useful. Again and again, we are mentioning this in all the conferences. Like you design the plate, a 9-inch plate. With that, half of the plate should be with non-starchy vegetables, mainly all the green leafy vegetables, low in carb, salads, broccoli, etc. Along with that, remember that one serving is equal to 1 cup of raw vegetables, like salad. Half cup is equal to the cooked vegetables. So the half plate, you try to focus on all the green leafy vegetables. Then the another quarter with starchy vegetables like potato, yam, and other sweet potatoes. Along with that are rice with beans and lentils. So 3/4 is over. The last quarter is with protein, whether it's animal protein or vegetable protein. So try to manage all these things into your plate so that we define the portion. Many times what we see in our practice, how to bring control is portion control. The problem with all of us is, many see with the TV and eating, cellphone பார்க்காம யாருமே சாப்பிட்றதில்ல, குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும். So mindful eating plays a major key change in bringing better control. So you discuss this with your family members, maid. எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் வீட்டில் மெய்டுக்கும் ஃபேமிலிக்கு கனெக்ஷனே இருக்காது. அவங்க பாட்டுக்கு ஒரு ஆயில் யூஸ் பண்ணுவாங்க, போர்ஷன் கண்ட்ரோல் தெரியாது, சாப்பிடக்குள்ளே யாருமே உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறதில்ல. ஸோ ட்ரை டு ஃபோக்கஸ் திஸ், focus on the portion control. Many times we are able to achieve better control. So along with this plate control is a very useful one. So when you decided the portion, then you focus on the protein, dairy, fruits, fats and beverages. So mainly frequenta வெளியே போகிறப்போ travel பண்ணக்குள்ளேயும் இந்த beverages plays a major role in the altered carb intake. So try to take with water and some tea or coffee without milk or without sugar. So like that, the protein is a major component which we are listening from morning. So try to take the positive side of good protein, be it animal or vegetable protein. Try to add more. And the bottom line gives you the carb weight. So every one aspect gives 15 grams of carb, be it a 1/3 to half cooked vegetables, or grains or bread. One sliced bread is equal to 15 grams. Then cereals is half cup food, not a big bowl. Even half cup cooked cereals is enough. Along with that, you add all the other protein and fat component. Dairy product restrict to 2/3 to 1 cup. Beans, peas, lentils half cup. Fruits half cup. So this portion control, you decide what is the quantity of food you need every day. So with this, majority of nutritional requirement is taken. So this is the study where 6 months of this portion control with low carb, high fiber diet, how it is impacting the glucose control among the 40 to 70-year-old recruited participants with untreated A1C 6 to 6.9 and 150 participants enrolled, 72% women, 59% black male. So the intervention is only low carb diet group compared to the regular diet. 6 months outcome of HbA1c and the other weight was calculated. So at the end of 6 months, even though the A1c reduction only 0.23, the weight reduction was average was 4 almost 5.9 kg weight reduction was achieved. So you remember that along with your regular exercise, eating pattern, eating time, portion control is a major key which is emphasized by all the ADA as well as the international dietary guidelines in bringing better control. So what works, what doesn't work depends on our take home of the major points like this. So low carb diet is very good. Mediterranean diet is possible, you can continue, or everything depends on the portion control. All the key opinion leaders, including Dr. Mohan Vishwanathan, says in majority of meetings, nama South Indian diet best. Portion control is the key. So our traditional diet, you incorporate, focus on the carb, vegetables and the spices we add with less oil. Local seasonal vegetables are always preferred. That you remember and take all the green leafy vegetables, whatever is available. And this low carb and keto diet is very difficult to
follow for more than 3 months to 6 months. Whereas if you are able to follow a regular portion control, our regular traditional diet, you can continue for many years. Because we see diabetics from 25, 30, 35 years, another 30 years, 40 years, they have to follow these diets. So actionable is smaller plates, reduce portion size, maintain food diary so that we can also interact with them when they come for the follow-up at the hospital. Plate method, half vegetables, quarter protein, quarter whole grain works. So balanced, culturally trained, that is very important. See, we cannot go with any special diet or diet which cannot follow for a long term. So what is possible for us, we can continue. What doesn't is unsustainable fat diets and extreme diet, which you can follow for few months to few weeks. Thank you. Make the diet plate method your method. Thank you very much. Sir, it was a wonderful speech, sir. The next session by Dr. Premkumar, sir. Practice. அனைவருக்கும் வணக்கம். Thank you. And I thank the organizers for inviting me, and I appreciate your enthusiasm. More than almost hall is full, even when the session is going 1 hour late. And I am here to talk on evidence-based practice when we prescribe diet for a patient with diabetes. So there are many diets, right? And if you look back into the history, they have gone around the globe to various countries and various phases, and they keep changing. Like it was one diet before, now the trending is intermittent fasting. However, many of them get raptured over a period of time, and there are only history now, and they don't exist now. When we come across various types of diets, and when we get updated with so many diets, how to assess this as a clinician? So whenever we look at the efficacy of the diet, we should not only be happy with the short-term benefits it gives, but also the long-term benefits, how it is sustained at the end of 1 year, 2 years, is more important when it comes to a patient with diabetes. As sir told, patient with diabetes comes to us for the next 10 years, 20 years, 30 years, and when he gets a complication. So diet should be a sustainable one and should show an efficacy which is maintained in the long term. And whenever we talk about diet, the quality of food, when it comes to food, it's always quality than quantity. So good quality food improves the cardiovascular risk factors, whereas the quantity just reduces the numbers but may not have an outcome when it comes to cardiovascular health. And sustainability is a very, very important thing which sir had talked about. So short-term sustainable diets will make the patient unhappy, will confuse the patient because you keep changing your recommendations. So sustainability is another issue which we should consider when it comes to patient with diabetes. Now we are in a world of evidence-based medicine. If you look at the last 5 to 10 years, there have been many number of studies which are looked into diet for diabetes. There are many well-controlled RCTs, many meta-analysis, and many umbrella review of meta-analysis which is available. And my subsequent slides will be based on the evidence-based guidelines for diabetes. There are many studies. These studies have been inculcated. If you look at the past 2 to 3 years, various countries around the globe, various societies around the globe has given recommendation for diet for diabetes for their population, including our RSDI, and all these are evidence-based. So how do they arrive at this recommendation? They look at the level of evidence. We take level 1 and level 2 evidence for recommendation. High quality evidence, moderate quality evidence, and low quality evidence. Whenever there is data, strong data which is derived at systematic reviews or meta-analysis. Meta-analysis takes all the RCTs and then derive at a figure and gives recommendation. That is level 1 evidence. Level 2 is well-controlled RCTs. So these guidelines take only level 1 and level 2 recommendations. They do not take case report, they do not take case series, they do not take expert opinion, and they do not take well-controlled or cohort-controlled RCTs. They don't take. Observation studies they don't take. Right? So what I will do is I will update you on a recent diabetes nutrition study group guidelines, which is the mother for all other guidelines. And we look at what evidences made them to give a specific carbohydrate recommendation, specific fat recommendation, specific recommendations for diet with cardiovascular outcome, and on traditional diets and CV outcome. So DNSG is Diabetes Nutrition Study Group. It's a 3-decade-old society. They had their first recommendation in 2002,
Then in 2012, the third recommendation which we'll be discussing is after 10 years of study. In 2022, it was rolled out in Athens in ADA ESD symposium. For 10 years, they have taken all these well-controlled RCTs and meta-analyses on various diets, various pattern of diet, various food items, including legumes, nuts, and paleo diet, and they had given their recommendations. It took them 10 years. They analyzed all the studies which is available, and we have to take their recommendation as the highest grade of evidence. For weight loss in a patient with diabetes, they recommend doctors to give weight loss advice and dietary advice to patients with overweight and obesity, high quality evidence. Variety of weight loss diets can be given to the patient, and it should be supported during induction and also during maintenance phase. So doctor should be there throughout the weight loss thing, and this dietary recommendation should meet all the macronutrient proportions. What they say is, when it comes to weight loss, the superior diet is formula feeds. Replacing 1 to 2 meal per day gives the highest weight loss compared to the various other compared diets in their research. Neither extreme high carb diet nor very low carbohydrate diet or ketogenic diets are recommended for weight loss in patient diet. This is high quality evidence. One has to accept this. And to 15% weight loss in a patient with diabetes leads to remission of diabetes. Magic figure for diabetes remission is 10 to 15% body weight from the baseline weight. And this is the umbrella review of meta-analysis. They have taken many studies studying various diet, and what they found was the carbohydrate concentration in a diet doesn't impact the glycemic control, and it's not a determinant factor for weight loss. Both low carb diet and high protein diet have similar weight loss efficacy. And this is the chart where they have compared very low calorie diet, they have compared formula feeds, they have compared low carbohydrate diet, Mediterranean diet, and they found that low calorie diet, very low calorie diet and formula feed are superior to low carb diet and other various diets for weight loss. So VLCD is 800 kilocalories per day, and formula feeds is 1 to 2 meal replacement per day. This has got superior effect compared to the other drugs, other dietary pattern. And regarding carbohydrate intake in patients with diabetes, there is moderate quality evidence to show that various range of carbohydrate intake are acceptable, provided they fulfill the recommendation for fiber, sugars and fats and protein. Very low carbohydrate diet such as ketogenic diet are not recommended. There is moderate quality evidence. And foods naturally high in dietary fiber should be encouraged. This is a high grade evidence. And they advocate 35 gram of fiber per day, then minimally processed whole grain, vegetables, legumes, seeds, nuts and fruits should be taken for glycemic control. And low glycemic load and low glycemic index diet has to be prescribed for patient with diabetes. So what are the reasons why they did this? So look at this meta-analysis. They found that carbohydrate restriction doesn't help in glucose control. This is the data for 2 years. What they found was, when they compare low carb diet and balanced carbohydrate diet, the glycemic control is same. The only advantage of low carb high fat diet is, at the end of 6 months, the weight loss is more, glycemic control is little bit better, but at the end of 2 years, everything is same. So what is the game changer then? The game changer is not the protein, not the carbohydrate, not the fat. It's the fiber. Fiber is a game changer for any diet for beneficial weight and also for beneficial cardiovascular outcome. Increasing quartiles of fiber intake reduce not only the total mortality but also CV mortality. And regarding the fat, we have only low quality evidence. They advocate less than 10% of energy to be derived from saturated fat. They advocate plant-based fat rather than the animal fat, and saturated fat should be replaced by monounsaturated and polyunsaturated fat. People more than 60 years and people having good renal function, 10 to 20% protein of energy should be derived from protein. In people who are elderly, 15 to 20% of the energy should be derived from protein. In people with GFR less than 45, 10 to 15% of the energy should be derived from protein. These are the recommendations for protein. And they advocate minimally processed whole grains for glycemic reduction and CV risk reduction, whole vegetables,
fruits, nuts, legumes and seeds have got moderate evidence for CV risk reduction. They also looked at various dietary patterns. The Mediterranean diet, vegetarian diet, Nordic diet and DASH diet for hypertension. And they recommend again nuts, legumes, fruits, vegetables, whole grains for glycemic control and CV risk reduction. And for weight loss, Mediterranean diet and vegetarian diet are superior to DASH diet and other dietary patterns. Again, all are moderate quality and high quality evidence. And for CV risk reduction, Mediterranean diet, vegetarian diet, DASH have got dying. But when it comes to CV death, the only diet which reduces CV death with a moderate quality evidence is Mediterranean diet. Right? It reduces the CV outcome. CV endpoints are reduced. And safety should be the first thing what we should come to your mind when you prescribe any diet. And it has been seen when we reduce the carbohydrates and when we compare them with moderate quality carbohydrate diet, the hypoglycemia risk is high and also the micronutrient deficiency is high. This meta-analysis shows that micronutrient deficiency is very common when the carbohydrate content is low. And recurrent hypoglycemia happens in type 1 diabetes, so it should not be used. And CV safety and another important thing, just like any drugs for diabetes has to address CV safety. This is a Cochrane review everybody knows, and this has compared low carbohydrate diet with balanced carbohydrate diet. And what they found was, whenever the low carbohydrate was used, the all-cause mortality is increased, cardiovascular mortality is increased, and cancer risk increases. This is again Cochrane review, the highest evidence what you can see. So again it should be thought of. And what they found again in this Cochrane review is, as the quartile of carbohydrate comes down, the all-cause mortality increases. Again Cochrane review. So you might say me, why to talk about a Mediterranean diet? What is the connection here? How can we adapt Mediterranean diet in our day-to-day practice? My dear friends, our forefathers' diet, our traditional diet is nothing but Mediterranean diet. We took whole grains. We didn't have any powder. We didn't do any dosa or idli. We took whole grains. We took lot of vegetables. We took lot of fruits. We took lot of groundnuts. We took lot of seeds, and we consumed meat in minimum, red meat. We took more fish and other things. Sweets is less in our traditional diet. So our traditional diet is nothing but is equivalent to the Mediterranean diet. So I like to conclude by saying various macronutrient proportions fare equally with respect to weight loss. So there is no any superior or inferior diet for weight loss at the end of 2 years. And certain diet need precision monitoring. So that you should be careful. Quality of food is more important than quantity. Fiber is a game changer for carbs. It makes them complex carbohydrate, less digestible, and thereby give good glycemic control, and it also reduces CV events. Whenever you treat diabetes, always think about cardiovascular risk reduction in all patients you come across. And traditional diets, our traditional diet needs patronage hereafter. Thank you. And mindful eating is what we should do. Thank you. That was a wonderful talk in evidence-based medicine. The next talk is by Dr. Hariharan sir on LCHF as a mode of treatment for diabetes. மதிய வணக்கம். இந்த சாப்பாட்டுக்கு முன்னாடி கொடுக்குற செஷன் எப்போதும் எனக்கு தான் கொடுப்பாங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு பசி இருந்தால் அதை மறக்கடிக்கிறதுக்காக என்கிட்ட செஷன் கொடுப்பாங்க. ஐ எம் மெடிக்கல் காலேஜ் பயோகெமிஸ்ட்ரி டீச்சர் ஃபார் த லாஸ்ட் 12 years. சார் அப்பதாங்க சார் யாரும் லஞ்ச் போகாம இருப்பாங்க. ஐ ஹேட் ஸ்லைட்ஸ். அதனால ஸ்லைடை கேன்சல் பண்ணுவோம். எஸ் சார். இல்ல அப்பதான் யாரும் லஞ்சுக்கு போகாம இருப்பாங்க. 7 நிமிஷத்துல முடிக்கணுமா குறுக்க பேசுறீங்க? ஓகே. நவ் இப்போ எனக்கு 7 நிமிஷம் தான் டைம் கொடுத்துருக்காங்க. த டைம் ஸ்டார்ட்ஸ் நவ். ஸோ ஃபருக் சொன்னார், ஐ ஹாவ் 17,000 clients in paleo diet in the last 8 years. Yes, I have. And almost 50% of them are diabetic. And I follow up everyone. Okay, I have 8,500 patients still now in my contact. I know what they are doing. So அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை மட்டும்தான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு பேச போகிறேன். அடுத்த 7 minutes can change your life or your patient's life. எதுக்காக நான் ஸ்லைடு போடலங்கிறது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். நிறைய பேர் இங்கே ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருந்தீங்க. அந்த ஃபோட்டோ எத்தனை பேர் வீட்டில் போய் பார்ப்பீங்க அப்படிங்கிறது. அண்ட் ஐ see that you like trivia so much. I was so much excited about Arun and Pradeep's presentation. அந்த மாதிரி ப்ரெசன்டேஷன் இருக்காது. If you want to know something, you have to hear something. செவிக்கு உணவு இல்லாத போது தான் வயிற்றுக்கு ஈயப்படும். இப்போ செவிக்கு உணவு வாங்கிக்கிங்க. ட்ரிவியால நான் எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன். I am going to base my speech only on my experience, not on evidence based medicine. Right.
இப்போ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சிவகுமார் தான் போட்டு தாக்கணும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம ஃபாஸ்டிங் கோச் தலைவர். உங்க ஆளுங்களில் 30 பேர் காணாம போயிட்டாங்க, எல்லாம் ஃபாஸ்டிங் முடியலன்னு சாப்பிட போயிட்டாங்க அதுக்குள்ளேயே. ஓகே, இப்போ நம்ம யூ ஃபர்கெட் அபவுட் ஒபிசிட்டி. ஐ லவ் ஃபாஸ்டிங். ஓகே, ஆனால் இட் இஸ் டயாபெட்டிஸ். டயாபெட்டிஸ்க்கு நீங்கள் ஃபாஸ்டிங் ஐ டோன்ட் ரெக்கமெண்ட் பேஸ்ட் அப்பான் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஏன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, மோஸ்ட் ஆஃப் யூ நோ டான் ஃபினாமினன், ரைட்? டான் ஃபினாமினனுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் யாருக்கா தெரியுமா? அதாவது மார்னிங் ஃபாஸ்டிங் சுகர் ஏறிக்கிட்டே போகும். எது வரையும் ஏறும் தெரியுங்களா? நீங்கள் சாப்பிட்ற வரை. ₹1 சாப்பிட்டீங்கன்னா சுகர் லெவல் கம்மியாயிடும். இட் இஸ் மேஜிக், யூ கேனாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். சி வாட் இஸ் டயாபெட்டிஸ்? இம்பேர்டு குளுக்கோனியோஜெனிசிஸ். குளுக்கோஸ் தேவை இல்லைங்க. நீங்கள் இப்போ தான் தின்னோம் இட்லி. நான் இட்லி சாப்பிட்டேன், 100 கிராம் குளுக்கோஸ் ரத்தத்தில் இருக்கு. இருந்தாலும் நான் என் உடம்பு புரோட்டீன்லேருந்து குளுக்கோஸை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுது. தட் இஸ் கால் குளுக்கோனியோஜெனிசிஸ் ஆஸ் பர் அவர் அருண் குமார்ஸ் டெஃபினேஷன். எஸ், தேவையில்லாமல் நம்ம மசில் புரோட்டீனை உடைச்சு அது குளுக்கோஸா மாறுது. ஸோ இம்பேர்டு குளுக்கோனியோஜெனிசிஸ் நம்ம உடம்பு பண்ணிட்டு இருக்கு. ஃபாஸ்டிங் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? ஒருத்தர் ஒரு வேளை சாப்பிடல, 2 வேளை சாப்பிடல, அப்போ ஒரு எனர்ஜி வேணும்ல. மசில் வில் பிரேக் டவுன் இன்டு குளுக்கோஸ். ஆல்ரெடி இம்பேர்டு குளுக்கோனியோஜெனிசிஸ், மசில் பிரேக் டவுன் மோர் இன் டயாபெட்டிக் when you fast. அப்போ தேவையில்லாமல் பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் அதிகமாகும். பிளஸ் சிவகுமார் சார், மசில் லாஸ். புரியுதுங்களா? டயாபெட்டிஸ்க்கு என்ன வேணும்? ஹூ இஸ் த லார்ஜஸ்ட் கன்சியூமர் ஆஃப் குளுக்கோஸ் இன் அவர் பாடி? 40 கிலோ மசில். அதுதான் குளுக்கோஸ் அதிகமாக இருக்கு. ஃபாஸ்டிங் பண்ணி எல்லாத்தையும் மசிலை சாகடிங்க, டயாபெட்டிஸ் விளங்கிடும். புரியுதுங்களா? ஸோ ஐ டோன்ட் ரெக்கமெண்ட் ஃபாஸ்டிங் ஃபார் டயாபெட்டிஸ் பிகாஸ் இட் ஆக்ஸலரேட்ஸ் குளுக்கோனியோஜெனிசிஸ். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ செந்தில்வேலன் சார் அண்ட் டாக்டர் பிரேம் சார் சொன்னதுல இந்த கம்ப்ளீட்டாக சி எவ்ரிபடி ஹேஸ் தேர் ஓன் ஒப்பீனியன். நான் என்னோட கிளினிக்கல் ப்ராக்டிஸை பற்றி மட்டும் தான் சொல்கிறேன். நான் எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் மெடிசன் இல்லைன்னு நான் சொல்லியாச்சு. ஸோ உண்மையை சொல்லணும்னா, there is no evidence exists for any diet at all. புரியுதுங்களா? only evidence is we accept is I accept is metabolic ward study. Do you know what is metabolic ward study? உங்க 218 பேரையும் ஒரு ரூம்ல போட்டு பூட்டி வச்சு நான் கொடுக்கறதா சோறு 6 மாசத்துக்கு. அப்படின்னா அதுதான் மெட்டபாலிக் வார்ட் ஸ்டடி. நீங்க வேற எதையும் சாப்பிட முடியாதுல்ல. அப்ப அதை வச்சு நான் ஒரு கன்க்ளூஷன் டெரைவ் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி ஸ்டடியெல்லாம் உலகத்தில் பண்ணவே முடியாது. ஜெயில் பீப்புளுக்கு மட்டும்தான் அதை நீங்கள் பண்ண முடியும், இங்கே நீங்கள் பண்ண முடியாது. மற்றபடி அவர் சொல்கிற சிஸ்டமேட்டிக் அனாலிசிஸ், சிஸ்டமேட்டிக் ரிவ்யூஸ்னா என்ன? பல ஆர்சிடியை போட்டு அதை மெட்டா அனாலிசிஸ் பண்ணி சொல்கிறது. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஆர்சிடினா என்ன? ரேண்டமைஸ் கண்ட்ரோல் ட்ரையல். டயட்டில் என்ன ரேண்டமைஸ் கண்ட்ரோல் ட்ரையல்? எப்படி பிளைண்ட் பண்ணுவீங்க? முட்டை தான் சாப்பிட்றான், இவன் ரைஸ் தான் சாப்பிட்றான். எப்படி பிளைண்டிங்? ஒரு பிளசிபோ ட்ரக்கு ஒரு நார்மல் ட்ரக்கு கொடுக்குறோம், அதுதான் உங்களுக்கு பிளைண்டிங். இதில் பிளைண்டிங் பண்ண முடியாது. ஆர்சிடி இஸ் நாட் பாசிபிள். சும்மா அதை எவிடன்ஸ்ங்கிறாங்க. ஐ டோன்ட் அக்செப்ட் ஆல் தோஸ் எவிடன்சஸ். எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 6 மாதம் வரையும், 6 மாதம் ஒரு டைமுங்களா? 5 வருஷம் என் பேஷண்ட் இருக்கு, அவன்கிட்ட வந்து கேளுங்க. 10 வருஷம் பேலியோ ஃபாலோ பண்ண ஆளுங்கள்ட்ட கேளுங்க. இந்த மாதிரி ஆளுங்கள்ட்ட கேளுங்க. சும்மா ஏதோ ஒரு ஸ்டடி, ஒரு 3 மாதம் பண்ணுற ஸ்டடி, 6 மாதம் பண்ணுற ஸ்டடியை வச்சு we cannot derive to evidence. And சார் சொன்னார் DNSG guidelines, the mother of all guidelines for diabetes. Not my mother. My father is அப்பா ADA. புரியுதுங்களா? அமெரிக்கன் டயாபெட்டிஸ் அசோசியேஷன். அவன் என்ன சொல்கிறானோ அதை வச்சு நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா we have 5 fingers. Each finger is different. There are 230 people are here. All of your fingerprints are different. You each metabolize food differently. For example, பிரதீப் சார் குதிரைவாளி ரைஸ் சாப்பிட்டாருன்னா அவருக்கு சுகர் குறையும். அருண் குதிரைவாளியை சாப்பிட்டாருன்னா சுகர் ஏறும். சிவகுமார் எது சாப்பிட்டாலும் சுகர் ஏறும். ஏன்னா அவர் உடம்புக்கு ஃபாஸ்டிங்கை பழகிடுச்சு. நம்ம அருணாச்சலம் கறி மூட்டையை தவிர்த்து வேற எதுவுமே அவர் லைஃப்ல சாப்பிட முடியாது. எது சாப்பிட்டாலும் அவருக்கு சுகர் ஏறும். ஒவ்வொருத்தருக்கு ரைஸே எடுத்துக்கங்க, ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு கிளைசமிக் இண்டெக்ஸ் இருக்கு. இந்த சொல்றாங்கல்ல கிளைசமிக் இண்டெக்ஸ் அருண் போட்டார் 74. யாருக்கு? ஒரு 10 பேர். புரியுதுங்களா? நாட் ஃபார் எவரிஒன். We each are individual. We are 5 different type of people. இல்லைங்களா? 100 different types of profiles are there. சில பேருக்கு ரைஸ் ஒத்துரும், பார்த்துருக்கீங்களா? சில பேருக்கு தேங்காய் சுகரை ஏற்றும், பார்த்துருக்கீங்களா? பேலியோ டயட் அப்படின்னு எந்த டயட்டா இருந்தாலும் ஒருத்தருக்கு ஒன் சைஸ் ஃபிட்ஸ் ஆல் கிடையாது. உணவு இங்க அப்பா அமெரிக்கன் டயாபெட்டிஸ் அசோசியேஷன் என்ன சொல்றான்? ஒரு டாக்டர் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு அவனுக்கு என்ன கரெக்டா இருக்குமோ அதை கொடு ஃபார் டயாபெட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றான். அதை தான் நான் உங்களுக்கு தரப்போறேன். ஸோ இன்னைக்கு சிஜிஎம் எரா 2016 இந்த சிஜிஎம் வரும்போது ஒன்றுமே தெரியாது. நான் ஒரு ஆள் தான் 2-3 பேர் கொடுத்து பண்ணிட்டு இருந்தேன். இன்னைக்கு கம்ப்ளீட்டாக சிஜிஎம் எரா வந்து போச்சு. அதை உங்கள் பெனிஃபிஷியலுக்கு யூஸ் பண்ணிங்க. டெய்லர் மேட் டயட். நீங்களே உங்கள் டயட்டை டிசைட் பண்ணுங்க. உங்கள் பேஷண்ட்டுக்கு சிஜிஎம் மட்டும் என்ன வேணாலும் சாப்பிடு. அருண் சொன்னார் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடு, வரேன் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடு, அது அந்த மாதிரி என்ன வேணாலும் சாப்பிடு. போஸ்ட் பிராண்டியல் எது உனக்கு சுகர் அதிகமாக ஏற்றாதோ அந்த ஃபுட்டு தான் உனக்கு நல்ல ஃபுட்டு.
புரியுதுங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்த்திக்கு சிக்கன் தான் கரெக்டான ஃபுட்டு, நம்ம அருணாச்சலமுக்கு முட்டை நல்ல ஃபுட்டு, எனக்கு வந்து ஆனால் தயிர் சாதம் நல்ல ஃபுட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி எந்த ஃபுட்டு உங்கள் சுகரை அதிகமாக ஏற்றாமல் இருக்கும், யூ மேக் த டெய்லர் மேட் டயட். தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இன் மேனேஜிங் யுவர் டயாபெட்டிஸ் யூசிங் அ சிஜிஎம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா லோ ஃபேட் லோ கலோரி. காலையிலேருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன், அது போட்டு படுத்தி எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆல் ஆஃப் அஸ், அதாவது ஜோஸ்லின் யாரு? டயாபெட்டிஸ் தாத்தா என்று அழைப்பவர் நம்ம ஜோஸ்லின் தான். ஹி இஸ் த எங்களுக்கு எப்படி லெனிங்கர் பயோகெமிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற மாதிரி, மெடிசின் டேவிட்சன் ஹாரிசன் மாதிரி, ஜோஸ்லின் ஃபார் டயாபெட்டிஸ், ஜோஸ்லின் டயாபெட்டிக் ரிசர்ச் சென்டர் அண்ட் ஜோஸ்லின் டெக்ஸ்ட் புக் ஆஃப் டயாபெட்டிஸ். 1920 அவங்க அம்மாவுக்கு டயாபெட்டிஸ் வந்தது, 1910. அந்த காலத்தில் 10 வருஷம் லோ கார்ப் டயட் கொடுத்து அவங்க அம்மா உயிரோடு வச்சுக்கிட்டு, அதெல்லாம் அன்ஹர்ட் ஆஃப். 10 வருஷம் ஒரு டைப் 2 டயாபெட்டிக் உயிரோடு இருக்கிறது பிகாஸ் ஆஃப் டயட் இஸ் அன்ஹர்ட் ஆஃப். அதை அவர் பண்ணார். ஆனால் அதுக்கப்புறம் இன்சுலின் வந்துருச்சு. அப்புறம் 10 வருஷம் அவங்க அம்மாவுக்கு கொடுத்து கஷ்டப்பட்டது அவர் தெரிஞ்சுது. ஃபாலோயிங் எ லோ கார்ப் டயட் இஸ் டிஃபிகல்ட், அதனால லோ ஃபேட் டயட்டுக்கு மாறிப்போம். கலோரி ரிடக்ஷன் சொன்னார் இல்லையா, மை ஃபுட் பிளேட்டு, போர்ஷன் கண்ட்ரோலு, லோ கலோரி ஃபுட்டு, அந்த மாதிரி பண்ணும்போது இன்சுலின் சேர்த்து போட்டுக்க, வேலை முடிஞ்சது இல்லை. அப்படிங்கும்போது அப்புறம் அந்த டயட் பிகம் த நாம். அதுக்கு முன்னாடி வரையும் ஜோஸ்லினோட டயட்டு லோ கார்ப் டயட்டு, அதுக்கப்புறம் இன்சுலின் வந்ததுக்கப்புறம் த நாம் ஹேஸ், அதாவது த அப்நார்மல் பிகம் த நாம். இன்னைக்கு நம்ம லோ கலரி எங்கே பார்த்தாலும் எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் மெடிசன் லோ கலரி சொல்றதுக்கு காரணம் அந்த ஜோஸ்லின் பண்ண அந்த மிஸ்டேக் தான். அவரு நீ இன்சுலின் வேணாலும் கண்டுபிடிச்சிக்க, நான் லோ கார்பே ஸ்டிக் பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னா இவ்வளவு கூத்து, இவ்வளவு பெரிய பேண்டமிக்கு டயாபெட்டிக்கு நம்மளுக்கு நடந்திருக்காது. ஸோ ஏன் அப்படி லோ கார்ப் டயட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டார்டிங்கில் அவனுக்கு நீங்கள் என்ன வேணாலும் கொடுங்க, கருஞ்சீரகம் கொடுங்க, சுகர் குறையும். நடக்க சொல்லுங்க, சுகர் குறையும். கிரீன் ஆப்பிள் சாப்பிட சொல்லுங்க, சுகர் குறையும். இந்த ஆவாரம் பூ இதெல்லாம் சாப்பிட சொல்லுங்க, சுகர் குறையும். ஸ்டார்டிங்கில் என்ன பண்ணாலும் சுகர் குறையும். ஏன்னா ஒன்றுமே பண்ணாதவன் ஏதாவது ஒன்று பண்ணும்போது கண்டிப்பாக சுகர் குறையத்தான் குறையும். சம் டயட் சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பண்ணும்போது அவனுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக சுகர் குறையும். ஆனால் போக அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுமா? ஆகவே ஆகாது. நம்மள எத்தனை பேர் லோ கலோரி டயட் வருஷ கணக்கில் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம், நம்ம பேஷண்ட் கொடுத்துருக்கோம். யாருக்காவது டயபிட்டிஸ் கண்ட்ரோல் ஆகுதா? ஸ்டார்டிங்கில் கண்ட்ரோல் ஆச்சு சார், அப்புறம் கண்ட்ரோல் ஆகும். அதுக்கப்புறம் பேஷண்ட் மேலே பழிய போடும், நான் சொல்கிற டயட் நீ ஃபாலோ பண்ணல, அவன் நல்லவன் ஆனால் அவன் மேலே பழிய போடும். அவன் எக்ஸசைஸ் பண்ணுவான், இருந்தாலும் நீ பண்ண மாட்டேன், எதுக்கு சண்டே லீவ் விட்ட? இதெல்லாம் இந்த மாதிரி தேவையில்லாத கேள்வியெல்லாம் கேட்போம். லோ கார்ப் டயட் டஸ் நாட், லோ ஃபேட் டயட் டஸ் நாட் ஒர்க்ஸ். பிகாஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தேர் பாடி கெட்ஸ் அடாப்டட் டு த லோ கேலரிஸ். பின்னாடி அவன் ஒரு இட்லி எக்ஸ்ட்ரா எடுத்தால் கூட சுகர் லெவல் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஸோ டயாபெட்டிக் ப்ராப்ளம் வந்து கலோரிஸ் கிடையாது இல்லையா, ப்ராப்ளம் இஸ் குளுக்கோஸ். குளுக்கோஸ் எங்கேருந்து வருது? இப்போ அருண்குமார் போட போகிற சோத்துலேருந்து தான் வரப்போகுது. டயட்ரி carbohydrates. So it's a problem with the carbohydrate intolerance, not calorie intolerance. So give enough calories for a diabetic person. He is already in a hypermetabolic state. Glucose urine level போயிட்டு இருக்கு, எனர்ஜி லாஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. அவனுக்கு கலோரி குறைப்பீங்களா? 840 கலோரிஸ் போட்டாங்களே, யாராவது எடுத்து கேட்டீங்களா? யாராவது எப்படி ஒரு மனிதன் 840 கலோரிஸ்ல நார்மல் மனிதன் வாழ முடியும்? டயாபெட்டிக் பர்சன் எப்படி வாழ முடியும்? It is impossible and it is meaningless இல்லைங்களா? Give a normal calorie diet. பட் எதை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணணும்? கார்போஹைட்ரேட். ஏங்க ஃபேட் அங்கே குளுக்கோஸா மாறுது, புரோட்டீன் அங்கே குளுக்கோஸா மாறுது. நீங்கள் சாப்பாட்டில் நீங்கள் எடுக்கிற இட்லி தோசை ரைஸ் சப்பாத்தி பிரெட் பிஸ்கட் பஜ்ஜி போண்டா பக்கோடா மிக்சர் அப்பளம் வடை பாயசம் இதான குளுக்கோஸா மாறுது. ரெஸ்ட்ரிக்ட் த கார்ப்ஸ், பி சென்சிபிள் பீப்புள். கார்போஹைட்ரேட்னால டு யூ see any carnivore getting diabetic? உங்க வீட்டு பூனைக்கு டயாபெட்டிக் வரும். ஏன்? அதுக்கு நீ சப்பாத்தியை போட்டு போண்டா பஜ்ஜி பூந்தியை போட்டு பழகிட்டீங்க. ஆப்ளிகேட் கார்னிவோர் எதுக்காவது டயாபெட்டிக் இருக்கா? எதுக்குமே டயாபெட்டிஸ் கிடையாது. நம்மள மாதிரி ஆளுங்க தான் கார்போஹைட்ரேட் இன்டாலரன்ஸ்னால கஷ்டப்பட்டு நம்மளுக்கு இது வரும். ஸோ இந்த லோ கலோரி டயட் அது வந்து இதுக்கு தீர்வு கிடையாது. கார்போஹைட்ரேட் தான் கம்மி பண்ணணும், கலோரிஸை மெயின்டைன் பண்ணுங்க. ஹி நீட் அ ஹை கலோரி ஆர் ஐசோ கலோரிக் டயட். புரியுதுங்களா? ஏடிஏ எங்க அப்பா அமெரிக்கன் டயாபெட்டிஸ் அசோசியேஷன் 2018 சொல்லிட்டான், ஐ அக்செப்ட் லோ கார்ப் டயட் ஃபார் வெயிட் லாஸ் ஃபார் டயாபெட்டிக்ஸ். டயாபெட்டிஸ்க்கு கண்ட்ரோல் சொல்ல, வெயிட் லாஸ் ஃபார் டயாபெட்டிஸ் போதும், இது எனக்கு போதும். ஓகே, டயாபெட்டிஸ் ஆளுங்க பேலியோ டயட் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம்ல, ரைட். நேற்றுக்கு பார்த்தேன் 2024 தட் ஸ்டில் ஸ்டாண்ட்ஸ். ஸோ எங்கள் அப்பா ஏடி என்ன சொல்கிறான், பேலியோ டயட் எடுத்துக்க, எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ப்ளஸ் அவன் என்ன சொல்கிறான், டெய்லர் மேட் டயட்டும் பண்ணு. ஓம் பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு டாக்டர் நீங்கள் அவருக்கு என்ன டயட் கொடுக்கீங்களோ அது கரெக்டாக தான் இருக்கும். ஸோ ஒரு டாக்டரை வச்சு நீங்கள் டயட் கொடுங்க, என்ன டயட் வேணாலும் கொடுங்க, அது கரெக்ட் தான். அப்படின்னா என்ன சொல்கிறான், பேலியோ டயட் இஸ் அக்செப்டபிள். அவன் நாட் அக்செப்டபிள்னு அவன் சொல்லவே இல்லை. ஸோ ஐ ரிஜெக்ட் ஆல் தீஸ் எவிடன்சஸ் அண்ட்
I am hereby giving my experience. You have to trust me. உங்கள் பேஷண்ட் யாரை ட்ரஸ்ட் பண்ணணும்? டாக்டர்ஸ். இப்போ என்ன கோயம்புத்தூர்லேருந்து கூப்பிட்டு வந்திருக்காரு, நான் ஒரு சிஎம்இ ஸ்பீக்கர், நீங்கள் என்ன ட்ரஸ்ட் பண்ணி தான் ஆகும். ஸோ லோ கலோரி டயட், ப்ரைஸ் உண்டு இல்லை, ஓவராக பேசினா ப்ரைஸ் கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்காப்புல, ரைட். ஸோ இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்தாச்சு, வந்துட்டேன், ஒரே ஒரு நிமிஷம் தான், 4 பாயிண்ட். ஸோ ஒருத்தர் டயாபெட்டிஸ் வருதுன்னா என்ன அதுலேருந்து இன்ஃபர் பண்ணணும்னா அவர் ஆம்னிவோர் கிடையாது. நிறைய பேர் நல்லா சாப்பிட்றாங்களா? சொன்னார், என் பையன் 13 வயசு பையனை பார்த்து எனக்கு ரத்த கண்ணீர் வருது சிவகுமார். நான் பட்னி கிடக்க, எனக்கு HbA1c 5.8, அவன் கண்டபடி ஜாலியாக திங்கிறான், அவனுக்கு 5.5 தான் இருக்கு அப்படின்னு ஒரு 10 வயசு பிள்ளைய போட்டு படுத்தியிருக்கார். ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு ஹீ இஸ் அ ஆம்னிவோர். புரியுதுங்களா? அவன் எதை தின்னாலும் அவனுக்கு செரிமானம் ஆகும். நம்மள எத்தனை பேர் அந்த மாதிரி இருக்கும்? இந்த கான்ஃபரன்ஸ் வந்து ஆளுங்களை விடுங்க, கான்ஃபரன்ஸுக்கு வெளியில இருக்கிற எத்தனை பேர் எதை சாப்பிட்டாலும் ஜாலியா இருக்காங்க. ஏன் நம்மளுக்கு மட்டும் சுகர் ஏறுது, வெயிட் ஏறுது, பிரஷர் வருது, PCOD வருது, ஃபைப்ராய்டு வருது, தலைவலி, சைனஸ், ஆஸ்துமா எல்லாம் ஏன் வருது? ஏன்னா நீங்க கார்னிவோர். ஆனா நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? ஆம்னிவோராவோ சில பேர் ஹெர்பிவோராவோ சுத்திட்டு இருக்கீங்க. ஒன்ஸ் யூ அவாய்ட் த பிளான்ட் ப்ராடக்ட்ஸ், எல்லாத்தையும் நிறுத்திடுங்க. புரியுதுங்களா? செலக்டிவ் நட்ஸ் மாதிரியான பிளான்ட் ப்ராடக்ட் மட்டும், வெஜிடபிள்ஸ் அதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு யூ பிகம் அ கார்னிவோர். ஏன்னா கார்னிவோர் கார்போஹைட்ரேட் கிடையாது. நான்வெஜ்ல என்ன கார்போஹைட்ரேட் இருக்கு? 50% ஃபேட், 50% ப்ரோட்டீன். இதுதான் கார்னிவோர் டயட். ஸோ நீங்க கார்னிவோர் வர வேண்டாம். இன்க்ரீஸ் த ஃபேட் அண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் ரெடியூஸ் த கார்போஹைட்ரேட் இஃப் யூ ஹேவ் டயாபெட்டிஸ். ஸோ எங்க அப்பா ஏடிஏ இதுதான் சொல்றான், டெய்லர் மேட் டயட். உனக்கு கார்போஹைட்ரேட் ஒத்துக்கலையா? அப்ப எதை கட் பண்ணணும்? கார்போஹைட்ரேட்டை கட் பண்ணுங்க. ஸோ பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் பாலியோ டயட் சொல்லிடுறேன், ரொம்ப சிம்பிள். ஒரு பேஷண்ட், நீங்கள் 2 டைப் ஆஃப் டயாபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸை பார்க்குறீங்க. ஒன்று வந்து ஒருத்தர் தொப்பை வந்து 45-50 வயசில் ஒருத்தருக்கு சுகர் வரதை பார்த்துருக்கோம். ஒருத்தர் 30 வயசில் டப்புன்னு டயாபெட்டிஸ், சார் வெயிட் லாஸ், சார் பசி இன்மை, சார் அந்த மாதிரி வந்து நிற்கிறார். 10 கிலோ 15 கிலோ வெயிட் குறைஞ்சி போச்சு. 2 விதமான டயாபெட்டிஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆள் 15 வருஷத்தில் இன்சுலின் ஆரம்பிக்க வேண்டிய நிலைமைக்கு வருவான். செகண்ட் ஆளுக்கு 5 வருஷத்துலேயே இன்சுலின் ஆரம்பிக்க வேண்டிய நிலைமைக்கு வருவான். ஏன் வரும்போதே அவன் 9ல் தான் வருவான், HbA1c 9-10. ஸோ இந்த 2 பேருக்கும் பாலியோ டயட்டில் என்ன அட்வான்டேஜ்னா, இன்சுலின் போடுறத 10 இயர்ஸ் நீங்கள் ப்ரொலாங் பண்ணலாம். அவனுக்கு 2025 இன்சுலின் ஆரம்பிக்கணும் பிளான் இருந்ததுன்னா அவன் 10 வருஷம் பாலியோ டயட் தான் 2035 பண்ணலாம். ப்ளஸ் HbA1c லெஸ் தென் 5.5 நீங்கள் பாலியோ டயட்டில் கொண்டு வர முடியும். இதே அவங்க சொல்கிற ஃபுட் பிளேட்டு, இந்த ரெக்கமெண்டேஷனு இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு அவனுக்கு லோ சுகர் தான் வரும். புரியுதுங்களா? ஏன்னா நான் என்ன சொல்கிறேன், யூ ஃபர்கெட் த கார்போஹைட்ரேட், ட்ரஸ்ட் ஃபேட் அண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஃபார் எனர்ஜி. கார்போஹைட்ரேட் மெட்டபாலிசம் இந்த கிரெப் சைக்கிள்லேருந்து எடுத்துருங்க. அப்போ குளுக்கோஸே இல்லைன்னா அப்புறம் எங்கே இந்த டயாபெட்டிஸ்? நம்ம ஃபேட் அண்ட் ப்ரோட்டீன்ல நம்ம உயிர் வாழ்ந்துக்கலாம். அடுத்தது அருண் சொன்ன மாதிரி ஐஸ்கிரீமு லோ கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் தான் பஸ். ஆனால் நெவர் மிக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட் அண்ட் ப்ரோட்டீன். ஏன்னா your adipose tissue will react differently when you take carbohydrate and fat combined together. கார்போஹைட்ரேட் மட்டும் எடுத்தாலும் பரவாயில்ல, மன்னிச்சு விட்டுலாம். ஃபேட்டை மட்டும் எடுத்தாலும் பரவாயில்ல. ஆனால் இது ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா எக்ஸஸ் ஃபேட் அக்யூமுலேஷன் ஆகும். அப்போ தட் வில் இன்க்ரீஸ் த இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் குஜாலா தான் இருக்கும். குளுக்கோமீட்டரில் பார்க்கும்போது சுகர், ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டா சுகர் கம்மியாகிற மாதிரி தான் இருக்கும். பிரியாணி, சிக்கன் பிரியாணி, முட்டை தோசை, இட்லி ப்ளஸ் பாயா இப்படிலாம் சாப்பிடும்போது HbA1c உங்களுக்கு ஷூட் அப் தெரியும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா லிவர் மேனேஜஸ் 15% ஆஃப் பிளட் குளுக்கோஸ். சரிங்களா? நீங்கள் ஃபுட்டில் எடுக்கிற குளுக்கோஸை 15% லிவர் மேனேஜ் பண்ணுது, 85% பேங்க்ரியாஸ் மேனேஜ் பண்ணுது. இந்த 85% நீங்கள் பேங்க்ரியாஸை விட்டுருங்க, அதுக்கு தான் நம்ம மெடிசின் டயட் கொடுக்குறோம். இந்த 15% லிவருக்கு நீங்கள் யூ ஹேவ் டு ரெடியூஸ் த ஃபேட்டி லிவர் பை பாலியோ டயட் ஆர் எய்தர் எக்ஸசைஸ் ஆர் எய்தர் யூ ஹேவ் டு கண்ட்ரோல் யுவர் டயாபெட்டிஸ். அடுத்தது பில்ட் யுவர் மசில். ஏன்? மசில் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் கன்சியூமர் ஆஃப் குளுக்கோஸ் இன் அவர் பாடி. ஸோ பில்ட் யுவர் மசில். அதுக்கு நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். கார்டியோ இஸ் யூஸ்லெஸ் மக்களே ஃபார் டயாபெட்டிக் பாப்புலேஷன். அடுத்தது வீக்லி சுகர் சார்ட் பை வாட்ஸ்அப். இப்போ 3 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை பேஷண்ட்டை கன்சல்டேஷன் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக வாரத்துக்கு 3 நாள் சுகர் செக் பண்ணி உங்கள் வாரம் உங்கள் ஃபோனில் அவனை வாட்ஸ்அப் பண்ண சொல்லுங்கள். அதில் 5 வருஷத்தில் நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணுற ரிசல்ட்டை வித்தின் 3 மந்த்ஸில் நீங்கள் அச்சீவ் பண்ண முடியும், ட்ரக்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி. ஸோ இதெல்லாம் தான் நான் சொல்ல வேண்டிய இந்த 9 பாயிண்ட். ஸோ ஐ தேங்க் டாக்டர் அருண் அண்ட் IMA ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் வேல்யூபிள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ. It was an eye opener. Then now question session. Sir, you please go. I will shoot few questions to our speakers. Sir, உங்க ஸ்பீச்சில் வந்து ஹலோ, உங்கள் ஸ்பீச்சில் வந்து நீரிழிவுடைய சிகிச்சைக்கு வந்து
கொழுப்பு சத்தை வந்து குறைக்க சொல்கிறீங்க சார். பட் நீரிழிவு என்பது மாவுச்சத்து அதிகமாக வருவதால் வர நோய். இதில் கொழுப்பு சத்தை குறைக்கிறதுக்கு என்ன ஒரு காரணம் இருக்குது? வாட் இஸ் த ரேஷனல் பிஹைண்ட் லோயரிங் ஆஃபரிங் லோ ஃபேட் டயட் ஃபார் அ பீப்புள் வித் டயபெட்டிஸ்? Because diabetes is equal to cardiac illness, so it is at a high risk. So as a diabetic, they go for many years. When you restrict fats to the minimum, it helps in controlling the coronary artery disease progression and heart failure as such. Excess calories reduced, so complications are reduced. That is why we try to exchange with better low oil diet and low calorie diet, so that the burden is reduced in long-term diabetes management. In my plate method, diabetes suggested with the fruits, sir. Yes. But fruits have sucrose. Sucrose means it has glucose. Irrespectively, it is going to increase the glucose in diabetes. Then why fruits are prescribed in diabetic plate? Fruits, it has got fructose also along with sucrose. So the insulin requirement is less. And when you take fruits, it has got vitamin, fiber, digestible fiber. So ultimately, the diabetes friendly fibers are there. So probiotics effect is, prebiotic effect is more. And also it gives energy. So when you reduce carbs, so நம்ம வந்து ஜென்ரலாக ஒரு 50 to 55% கார்பை வச்சுக்கிறோம், 15% குறைச்சிடுறோம். So when you reduce carbs, when you substitute with fruits, it gives better satiety, number one. It gives that sweet taste, number two. It has got fibers and vitamins. So that aids in their psychological comfort, long-term benefit. So ultimately it is good. So regarding portion control, will it be satiable or will it induce craving in diabetic persons to go for more eating? Definitely. அதாவது போர்ஷன் கண்ட்ரோல்னு சொல்லக்குள்ளேயே நான் அதான் அந்த ஸ்லைட்லையும் போட்டிருந்தேன். அதாவது we try to reduce the portion of which is detrimental, especially high carbs, refined carbs, and more. Hello. Yeah. இது எல்லாத்துலேயும் அப்படி தான் இருக்குது. ஸோ ஹை கார்ப்ஸ், நோ ப்ராப்ளம், இல்லை ஆஃப் பண்ணி. ஸோ கார்ப்ஸை குறைக்க சொல்லக்குள்ளேயும் டீப் ஃப்ரைடு ஆயிலையும் குறைக்க சொல்லக்குள்ளேயும் தான் போர்ஷன் கண்ட்ரோல் ஹெல்ப்ஸ். ஸோ அந்த போர்ஷன் கண்ட்ரோல் எப்போ பண்ண சொல்கிறோமோ we see to that they are not having that craving thought or decrease satiety வராமல் இருக்க தான் more green leafy vegetables, more portion of fruits and அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபுட்டை கொடுத்துட்டு லெஸ் கேலரி ஃபுட் லைக் ஃப்ரீ ஃபுட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம்ல, பட்டர் மில்க், குக்கும்பர், ப்ராக்கோலி, க்ரீன்ஸ், இதெல்லாம் எடுக்கக்குள்ள கேலரி லெவல் இஸ் லோ, அட் த சேம் டைம் they attain the satiety. Thank you, sir. Thank you. Then I invite Dr. Prem sir to answer my questions. Sir, you have talked about formula products. Yeah. What you are meaning, sir, by formula products? Okay. Formula feeds are the balanced one which takes into account the macronutrients and also the micronutrients, also are fiber rich. Basically what people have found is, instead of making the patient to reduce the calories, if you give a formula feed and use it as like a protein partial, powders? not protein powder, it's a complete food. It has 60% carb, it has got protein 20% and rest are fat, and they are easily digestible and are soluble protein, fiber rich. So basically when we give and they studied, the adherence is good. When we replace 1 to 2 meal, or people have even done total meal replacement, and they, when they compare the weight loss with other standard diet, the weight loss was superior by 2.4 kgs. So that is the thing. So comparing all the diets, the sustainability of the formula feed was supposed to be superior. This is the evidence. So whether people can prepare the formula feeds in their own kitchen, or they have to buy from see, store? Both are there. When studies like when direct study was done, they prepared it and gave it to their patient. And we also have the similar structure available in the stores. Those can be used. Will it be cost effective in long run, sir? Yeah. And that I have searched, and but I mean, when I used it, there are various formula feeds. If you calculate the cost per meal, it comes to 20 to 25 rupees. So it's cost effective. And it's cheaper than the food what you purchase and cook. So you talked about Mediterranean diet. Yeah. In that, beef, white meat were allowed less than 2 servings per week, or 2 servings per week. But when a person is diagnosed with diabetes, every diabetologist are unanimously telling to avoid mutton
Why, sir? Okay, that's what we have to adhere the guidelines. We have to read about it. See, as a doctors, we don't have much knowledge into diet. It's only when somebody says we hear. So basically, when I presented a fat recommendation, I told low quality evidence is available fat recommendation. They say saturated fat should be reduced to 10% of your daily energy. That itself is a huge thing. Just imagine 10% of energy to be derived from saturated fat. That includes all the red meat and other thing. And there is low quality evidence to replace saturated fat with monounsaturated and profile. I actually stand by you. There is low quality evidence for that. So saturated fat is not cardiac the enemy. Now even the European Heart Association says that. So in that saturated fat, what they say is plant source is better than animal source. Again low quality evidence. So with respect to fat, one should remember as the fat percentage increases, carbohydrate consumption reduces. But the upper limit for fat is 35%. 30, do not exceed that. If you exceed 30 to 35%, LDL is going to rise. HDL is going to go down. That is one point. So avoid meat. I don't know where it came from and what is the evidence for that, where it's written. And our textbook writes it. It's basically what we hear and what we copy. And that should be avoided. I agree with you. Thank you, sir. Thank you for your patient answering. Now I invite Dr. Hariharan sir to answer my questions. We all know that diabetes is already a vascular disease, endothelial dysfunction. When you are going to recommend more than 100 grams of fat per day, will it not lead to atherosclerosis? என்ன குக்கி போடுறீங்களா? Okay, our disease, it is going to lead to atherosclerosis. What is the reason for atherosclerosis in diabetes? Is it fat or high sugar? Reduce the high sugar. What are the means to reduce high sugar? Increase your medicines or increase your exercise or reduce your carbohydrate. Matter over. நீங்க root cause என்னவோ நோய் நாடி அது முதல் நாடி அது தணிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்பச்சில் எப்படிங்க அதிகமாகும்? யூ ஆர் பட்டர் டீ காலைல குடிக்கிறீங்க, என்ன எல்லாம் ஹார்ட்டுக்கா போகுது? உங்க எனர்ஜிக்கு வேண்டாமா காலையில் அந்த பட்டர் டீ? நீங்கள் காலைல வேலைக்கு தானே போறீங்க. ஸோ எக்ஸஸாக எடுத்தால் தான் எதாக இருந்தாலும் அக்யூமிலேட் ஆகுமே தவிர்த்து உங்களுக்கு ஐசோ கலோரிக்காக எடுத்தால் ஏன் அக்யூமிலேட் ஆக போகுது? ஆகாது. சார், in an environment, in a high carb environment, you are asking to exclude many things. Can a diabetic sustain such a very cruel diet for a long time? ஒரு எல்லாரும் எதுக்கு வந்திருக்காங்க? ஏதோ ஒரு வழி பிறக்கும், ஒரு கதவு திறக்கும், ஹோட்டல் டர்மரிக் வழியா ஒரு கதவு திறக்கும் தானே வந்திருக்காங்க. ஒரு முடிவோடு தானே எல்லாரும் வந்திருக்காங்க. we have to sacrifice something. என்னன்னா சின்ன வயசுலேருந்து நம்ம இன்கல்கேட் ஆகணும். இந்த மாதிரி செமினார்ஸ் நம்ம நிறைய அட்டன் பண்ணணும். எது கரெக்ட் எது தவறு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். இந்த மாதிரி ஹெல்த்தி டிஸ்கஷன்ஸை நம்ம கவனிக்கும் போது நம்மளுக்கு எது கரெக்டுங்கிறது நம்மளுக்கு தோணும். கரெக்ட் எப்போதும் கஷ்டம் தான் இல்லையா? பேட் ஹேபிட்ஸ் ஆர் ஈஸி டு கம் பை, ஹார்ட் டு லிவ் வித். குட் ஹேபிட்ஸ் ஆர் ஹார்ட் டு கம் பை பட் ஈஸி டு லிவ் வித். 4 நாள் பட்டர் டீ குடிச்சா பழகிடும் பஸ். see all these things are myth. இந்த கிரேவிங் நீங்க வயிறு ஃபுல்லா சாப்பிடலீங்க, அதாங்க கிரேவிங். காலையில 4 முட்டையை சாப்பிட்டு போங்க, உங்களுக்கு நாள் ஃபுல்லா பசியே இருக்காது. கிரேவிங்னா என்னன்னு தெரியாது. போண்டா சாப்பிடணும் தோணவே தோணாது. காலைல 4 தோசையை சாப்பிட்டு போங்க, 11 மணிக்கு எப்ப பஜ்ஜி வரும், அருண் எப்ப கதவை ஓபன் பண்ணுவாரு அப்படின்னு தான் நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்போம். எஸ் சரி, இந்த 17,000 கேஸ் பார்த்தேன்னு சொல்றீங்கல்ல, ஒரு கேஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேஸ் இப்போ 8 வருஷமா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி LCHFல நீங்க சொல்லுங்க. அந்த மாதிரி ஒரு பை கிடையாது பஸ். அது அப்போ திஸ் இஸ் காம்ப்ளைன்ஸ் ரைட். நம்ம ஸ்ட்ரைவ் ஃபார் தி பெஸ்ட் இல்லையா? இருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க 100% டயட் 8 வருஷம் 10 வருஷமா ஃபாலோ பண்ற ஆளுங்கலாம் இருக்காங்க. அவங்களெல்லாம் வச்சு யாரும் ஸ்டடிலாம் பண்ணல, டைம்லாம் இல்லை. ஓகே, ஒன் இன்ட்ரெஸ்டிங் கேஸ் ஐ வாண்ட் டு ஷேர். மிஸ்டர் வி குமார், அது என்ன குமாருங்கிறது உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டாம். ஹீ இஸ் அ நேட்டிவ் ஆஃப் மஞ்சள் மாநகரம். He came to me in 2021 during COVID period. He was 100 kg, 40-year-old gentleman. Now he was 65 kg. நான் சொன்ன மாதிரி அந்த 2வது டைப் டயாபெட்டிஸ், டபார்னு சுகர் வந்து வெயிட் லாஸ் ஆகும் இல்லைங்களா, அந்த டயாபெட்டிஸில் 35 கிலோ போயிருக்கு. ப்ளஸ் பண்ணிட்டு இருந்தார். ஏன் சேரில் உட்காந்துருக்கியான்னா, இந்த அனாட்டமிஸ்லாம் தெரியும், இங்கே 2 ப்ராமினன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா பட்டெக்ஸில், அந்த போனி ப்ராமினன்ஸ் அவனுக்கு குத்து தான். என்னது உட்கார முடியலைங்க, அந்த போன் வந்து சப்குட்டேனியஸ் ஆயிடுச்சு. அவ்வளவு மசில் லாஸ், குளூட்டியல் மசில் லாஸ் ஆகி பார்த்துருக்கீங்களா? நான் பார்த்துருக்கேன். அந்த அளவுக்கு அவன் உட்கார முடியல. மசில் மயால்ஜியா, பாடி பெயின் பிகாஸ் ஆஃப் மசில் லாஸ், சிவியர் மசில் லாஸ் டியூ டு டயாபெட்டிஸ். You know how much his HbA1c was? The world record was 23 HbA1c. I got the second fellow 21. Can you believe? 1/5 of his blood is sugar is running in the blood. புரியுதா?
And I gave a 70% paleo. That is also my discovery. Time இல்லை, அதனால சொல்லலை. மதியானம் மட்டும் ரைஸ் கொடுத்துட்டு மார்னிங் நைட்டு பேலியோ டயட் அப்படிங்கிற மாதிரி. மார்னிங் பட்டர் டீ, பாதாம், வேர்க்கடலை, தேங்காய், நைட்டுக்கு எக், நான்வெஜ், பன்னீர். மதியானம் மட்டும் ரைஸ், இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி வித்தவுட் ஜங்க் ஃபுட், சுகர், ஸ்வீட்ஸ் அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு மதியானம் மட்டும் ரைஸ் எடுங்கன்னு சொல்லி I gave dapagliflozin 5 mg twice a day and dynagliptium, அதாவது teneligliptin metformin combination. Do you know what was, and gave 70% paleo diet. After 3 months he did the HbA1c. You know what was his HbA1c? Can anyone tell me? From 21, 5.1. This is the effect of a paleo diet along with modest medications, and he was a follower of healer. ஆமாம், சாப்பிட்டோன்னே ஸ்வீட் குலாப் ஜாமுன் சாப்பிடுதா, அருண் போடுவார் குலாப் ஜாமுன். அந்த சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் ஸ்வீட் சாப்பிட்ற குரூப் சேர்ந்தோம். HbA1c 21, his gluteal pain disappeared, he gained 3 kgs weight. Okay, so this is the one patient I want to talk about when I think about Erode. Thank you, sir. Thank you, Farooq. Any questions from the audience? Sir, time, lunch time. நீங்கள் கன்க்ளூஷன் I request Dr. Farooq Abdullah to honor the speaker. இல்லை அவரோட கன்க்ளூஷனே கொடுக்கல, யா தீர்ப்பே சொல்லலை. நம்ம 3 பேரும் பேசுனதை வச்சு கேட்கும்போது ஏடிஏ டயட் அப்படிங்கிறதுலையுமே வந்து தினசரி மாவுச்சத்துடைய அளவுகளை வந்து குறைக்கிறதுல மாற்றுக்கருத்து இல்லை. அப்புறம் சாரோடைய எவிடன்ஸ் பேஸ்டு மெடிசன்லையுமே வந்து மாவுச்சத்து, அதாவது கார்போஹைட்ரேட்டை குறைக்காமல் நீங்கள் டயபெட்டிஸை ட்ரீட் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி கொழுப்புச்சத்தை வந்து ரொம்ப புறக்கணிக்க வேண்டியதில்லை, அதை ஒரு அருவருக்கத்தக்க விஷயமாக நம்ம பார்க்க வேண்டியதில்லை. கொழுப்புச்சத்து நல்ல சோர்ஸ்லேருந்து வருது அப்படின்னா அதை கொடுக்கலாம். புரோட்டீனுமே வந்து நம்ம கார்போஹைட்ரேட்டில் எடுக்க வேண்டிய கலோரிஸை நம்ம கொழுப்புச்சத்துக்கும் புரோட்டீனுக்கும் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளால் இன்னும் எஃபிஷியண்ட்டாக வி கேன் கண்ட்ரோல் த டயபெட்டிஸ். அண்ட் எவிடன்ஸை நம்ம வச்சுருந்தா கூட நியூலி எவால்விங் சயின்ஸான இந்த லோ கார்ப் டயட்டையுமே வந்து நமக்கே வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அதில் கான்ஃபிடென்ஸ் வர்ற பட்சத்தில் நம்ம நோயாளிகளுக்கு முயற்சித்து பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய முடிவு. நன்றி. தேங்க்யூ. Thank you, sir. I request Dr. Farooq Abdullah to honor the speaker, Dr. Hariharan. Now I request Dr. Senthilvelu to receive the honor. I request So we'll have very short lunch break and we'll be back in 20 to 30 minutes. Thank you.